Привет, друзья! Меня зовут Макс, и я ваш BMX-путеводитель по Нью-Йорку. Сегодня нам предстоит долгий и интересный день, так как в Бронксе, в Мулале скейт-парке будет проводиться Bike Swap Operation. Это будет такая большая тусовка, будет много людей, и все привезут свои байки, запчасти и все, что с этим связано. Будут пытаться это продавать, будет барбекю, веселье, куча трюков и офигенные люди. Вот, как вы помните, в прошлом выпуске я съездил и починил тормоза на своем маунтин-байке, вот на этом вот. Я сейчас его окончательно доделал. Осталось только поменять вот эту вот комфортную сидушку на настоящую спортивную сидушку. И повезем его туда на продажу. Помимо этого, еще попробую сплавить вот эти покрышки, которые магазин отправил мне совершенно бесплатно, похоже, по ошибке. Вот, попробуем на этом тоже навариться. Скину эту сидушку и, наверное, просто отдам бесплатно вот эти вот наколенники каким-нибудь детишкам, которым они реально нужны. Ну и помимо всего этого, как я уже сказал, мы будем кататься, веселиться. Вот, не буду затягивать вступление, давайте просто переместимся туда. Погнали! Вот мы наконец-то приехали в этот скейт-парк. Пойдем отстегнем байки и посмотрим, какая тут движуха начинается. No, Will got concussion on Wednesday. He fell on trails. Yeah, he's okay, but he said he can't ride for like a couple of weeks. He forgot last week and a half. Yeah, I don't know, but he said he cannot afford another concussion. Прикиньте, у меня друган пару дней назад на дёртах размотался, короче, забыл 1,5 недели своей жизни. Вот, ну а мы идем в скейт-парк. Моя жена везет второй байк. Marie, wanna say hi? Привет. Over there. Окей, короче, сейчас такая движуха. Я не смог зарегистрироваться онлайн, потому что я криворукий. Поэтому я сейчас буду пытаться за кэш вымутить. Йоу. What's up, man? You on the phone? Окей, короче, я намутил себе спот. Не надо было регистрироваться онлайн. Мне нужно было просто заплатить $10. Так что сейчас выберем себе местечко, повесим байк. Вон там чуваки уже развернули магазин. Давайте посмотрим, что они там продают. Mike. Let me see what's that. That's your brand? Yeah. Нашел первого потенциального клиента. Чувак хочет отправить фотографию своему другану. Может быть, мне повезет, и я все-таки скину этот байк сегодня. Я очень на это надеюсь. Я не хочу с ним домой возвращаться. Слишком много места занимает. И мне нужно купить новый байк для жены. You got it? Yeah. All right, cool. Okay. I like the can. Окей, короче, продадим седуху за 30-ку и пеки за 10. Can I get this tape, please? Thank you. Пацаны, которые работают в парке, из всех деталей, которые им отдали, просто сами собрали какие-то непонятные велосипеды. Очень дешево, просто людям, которые не могут себе позволить новые велики, чтобы просто те могли себе купить что-то и кататься. Вот смотрите, $60, $20, $10. Вот этот велосипед стоит $40. И вот этот вот, ну типа такой, уже более-менее реальный BMX 125. Но вот это, мне кажется, чуть-чуть дороговато, но посмотрим. Я думаю, что сегодня все уйдет. Вон чувак везет покрышки, люди везут детали, велосипеды, рамы. Oh, how much this stem for? $30. One of a kind. It's modified. The top plate is now 2 pieces instead of 1.
it was. Oh, so usually it's one piece? Usually one piece, but I modified it into two. Oh, nice. That's good. Вот чуваки развернули гигантский магазин. What's up, guys? Тут есть вообще все, о чем можно только мечтать. Втулки, спицы, сидухи. Right, so ¿Qué es eso? Ah, yo lo tengo. Только что продал покрышки своему другану Джастину, вот он их поставил. Моя первая продажа за сегодня. А с байком нам так и не повезло. Да? Да. Why am I here? Okay, 360 fake. Damn, man. Got one more try? Yeah. Okay, 270 on us on the transfer to Tel Aviv here. Just one line, one shoot. One trick, okay, Tel Aviv. Man, I hate this. That was downside, but it counts. I'm going again.
cut the part. Офигеть, я так рад. Только что поймал первый вип туфейки. Смотрите.